గుర్తించాలని కోరుతూ ఇచ్చిన వాయిదా ప్రతిపాదనను తిరస్కరించడం. Now government bills. I request the Minister for Legislative Affairs on behalf of the Chief Minister for BC Welfare and the Minister for Endowment to move the motion. आवाज नहीं आ रही. मंत्री गाరు, मिनिस्टर गाరు. Honorable Speaker sir. సార్ నేను గౌరవ సభ్యులను మీ ద్వారా కోరుతా ఉన్నాం. మీరు చేసిన ప్రతిపాదన 0 అవర్కి సంబంధించి రాబోయే వర్కింగ్ డేస్లో కూడా ప్రతి సభ్యుడికి కూడా అవకాశం కల్పించాలి వారి నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి. అదేవిధంగా మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులను కూడా కోరుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. సభ్యులకు సంబంధించి 0 అవర్కి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా కూడా ప్రస్తావన చేసినప్పుడు ఒక సబ్జెక్టుకు పరిమితమై ప్రత్యేకించి వారు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న ఒక సమస్య కూడా చెప్పొచ్చు, లేకుంటే నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన ఒక సమస్య విషయంలో స్పష్టంగా సూటిగా 1 నిమిషంలో కంప్లీట్ చేసినట్టయితే మిగతా సభ్యులకు కూడా అవకాశం కలిగించే అవకాశం ఉంటుందని నేను గౌరవ సభ్యులకు మీ ద్వారా కోరుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. రెండోది అధ్యక్ష, ఈరోజు బిల్స్ సంబంధించి కూడా Honorable Speaker sir, on behalf of Honorable Chief Minister, Minister for BC Welfare and Minister for Endowment, I beg to move the sub-rule 4 of Rule 90 and Rules 97, 98 and second proviso to 99 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Telangana Legislative Assembly may be suspended under Rule 358 of the said rules of the time being in its application to 1. Telangana Scheduled Caste Rationalization of Reservations Bill 2025. 2. The Telangana Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Reservation of Seats in Educational Institutions and of Appointments or Posts in the Services under the State Bill 2025. Number 3. The Telangana Backward Classes Reservation of Seats in Rural and Urban Local Bodies Bill 2025. 4. The Telangana Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments Amendment Bill 2025 listed in the agenda for today, the 17th March 2025 for its introduction, consideration and also for the passing. Motion moved. The question is that sub-rule 4 of Rule 90 and Rules 97, 98 and second proviso to 99 of Rules, Procedures and Conduct of Business in Telangana Legislative Assembly may be suspended under Rule 358 of the said rules for the time being in its application to the Telangana Scheduled Caste Rationalization to Reservations Bill 2025. The Telangana Backward Classes, Scheduled Caste and Scheduled Tribes Reservation of Seats in Educational Institutions and Appointments or Posts in the Services under the State Bill 2025. The Telangana Backward Classes Reservation of Seats in Rural and Urban Local Bodies Bill 2025. The Telangana Charitable and Hindu Religion Institutions and Endowments Amendment Bill 2025 listed in the agenda for today, the 17th March 2025 for its introduction, consideration and the passing. Those who are for the motion, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and sub-rule 4 of Rule 90 and Rules 97, 98 and second proviso to 99 are suspended for the time being in its application for the aforesaid bills. I
I request the Minister for Health and Medical on behalf of Chief Minister to introduce the Telangana Scheduled Caste Rationalization of Reservations Bill 2025. Minister Garu. Honorable Speaker, sir, on behalf of the Honorable Chief Minister, I beg to introduce the Telangana Scheduled Caste Rationalization of Reservation Bill 2025. The bill is introduced. I request the Minister for Transport and BC Welfare to introduce the Telangana Backward Classes, Scheduled Caste and the Scheduled Tribes Reservation of Seats in Educational Institutions and of the appointments or posts in the services under the State Bill 2025. Minister Garu. అధ్యక్ష 2025 తెలంగాణ వెనుకబడిన తరగతుల షెడ్యూల్ కులాల మరియు షెడ్యూల్ తెగల విద్యా సంస్థల్లో సీట్లు మరియు రాష్ట్ర సర్వీసులలో నియామకాలు లేదా పదవులు రిజర్వేషన్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టుటకు అనుమతి కోసం ప్రతిపాదిస్తున్నాను. అధ్యక్ష 2025 తెలంగాణ వెనుకబడిన తరగతుల గ్రామీణ మరియు పట్టణ స్థానిక సంస్థలలో సీట్ల రిజర్వేషన్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టుటకు అనుమతి కోసం ప్రతిపాదిస్తున్నాను. The bill is introduced. I request the Minister for Transport and BC Welfare to introduce the Telangana Backward Classes Reservation of Seats in the Rural and Urban Local Bodies Bill 2025. Minister Garu. అధ్యక్ష 2025 తెలంగాణ వెనుకబడిన తరగతుల గ్రామీణ మరియు పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో సీట్ల రిజర్వేషన్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టుటకు అనుమతి కోసం ప్రతిపాదిస్తున్నాను. The bill is introduced. I request the Minister for Endowments to introduce the Telangana Charitable and Hindu Religion Institutions and Endowments Amendment Bill 2025. Minister Garu. Honorable Speaker, sir, I beg to introduce the Telangana Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments Amendment Bill 2025. Thank you, sir. The bill is introduced. I am to announce to the House that the Potti Sri Ramulu Telugu University Amendment Bill 2025, LA Bill number 1 of 2025 will be taken up for the consideration and passing by the Assembly today, the 17th March 2025, and the amendments to the bill will be received up to 12:30 p.m. today. I am to announce to the House that the following bills will be taken up for consideration and passing by the Assembly today, the 17th March 2025, and the amendments to the bills will be received up to 1:30 p.m. today. The Telangana Scheduled Caste Rationalization of Reservations Bill 2025, the Telangana Backward Classes, Scheduled Caste and Scheduled Tribe Reservation of Seats in Educational Institutions and of the appointments or posts in the services under the State Bill 2025. The Telangana Backward Classes Reservations of Seats in Rural and Urban Local Bodies Bill 2025. The Telangana Charitable and Hindu Religion Institutions and Endowments Amendment Bill 2025. I request the Minister for Health and Medical on behalf of the Chief Minister to move the motion for taking into consideration of the Potti Sri Ramulu Telugu University Amendment Bill 2025. Minister Garu. Honorable Speaker, sir, on behalf of the Honorable Chief Minister, I beg to move for taking into consideration of the Potti Sri Ramulu Telugu University Amendment Bill 2025. Motion moved.
Now